Всем привет! Завершающий доклад на SQA Days-25. И сегодня мы поговорим Hi о everyone, тестовой and it's the документации. last presentation at SQA 2. We'll speak Конечно же, много about кейсов, test и все мы documentation. любим примеры We из have lots жизни, of а некоторые cases, we like скопированы и examples сделаны from real специально для life, конференции. and some of Также them одно are очень prepared важное уточнение, specifically я акцентирую for ваше внимание на нем conferences. в свое время. И One много important букв, так как документация состоит из них, idea и is в них that we'll have существовать не текст. lots Если of вдруг в letters, because какой-то момент documentation презентации вы consists of letters. почувствуете, что все, If хватит, at some хватит это moment читать, of presentation слушайте то, что я буду you говорить, каждый don't кейс, want to каждый слайд я буду read, just проговаривать, listen и to вся me, полезная because I информация will будет read озвучена. out loud the information about Давайте all the познакомимся. cases. Меня Let's get зовут Наташа, acquainted. и My на name is данный момент Natalya. я lead QA в I'm компании a Nonsoft. lead QA Свой at путь тестировщика я начинала в 2017 Nonsoft году в company. компании I BP Mobile started с my бизнес-аппликом. Затем career at BP дальше BP Mobile, Mobile мне and выпал then джекпот и I возможность was перейти lucky в enough игровое направление. to move to games Джекпот at был со BP звездочкой. Mobile. И It was like эта a звездочка jackpot, заключалась в том, but что the мне jackpot приходилось was with a налаживать star, and the процесс star себя meant в игровом complexity. I направлении. had И to одним из start аспектов from scratch. One процессов of это the aspect тестовая of new документация. processes is test documentation. А говорю сразу, что процесс At the поиска very оформления той beginning, самой тестовой I'd документации, like to tell которая you была бы that удобна как the мне, так forming и of моим test подопечным, documents that это был would не be процесс ни одного дня, ни даже useful двух. for me Это был and my долгий поиск, team was a long process. долгий поиск того оформления. It took И us long для time поиска to у меня были find свои требования к the тестовой right документации. format, and I Так как had my времени own не хватало с requirements. самого начала, мне The нужно было, чтобы time тестовую was документацию limited было from the легко very составить, beginning, легко and обновить that's why my и легко requirement подключить was that других it should be ребят к своему easy to проекту. form and it should be easy Также to документация get должна была быть и other понятна people сразу, involved in и, the project. The собственно, documentation создавать логичный should поиск. be easy Первая and попытка transparent for them. это графическое That представление. was how my search После started. тестирования нового Attempt number функционала у нас one, оставался graphics. очень много After артефактов, testing the таких new как таблицы, графики. functions, we had a И lot так of как artifacts, листов не было, like приходилось tables, использовать graphs, таблицы. and so На on. этом слайде And we had to представлена use everything possible. таблица So перехода here on the состояний slide, для you тестирования can see the тестируемой table способности of у various героя statuses. онлайн-шутере. It's related to online shooting. Вот есть Example, персонаж, a который picture имеет at the некую back. способность. Here Активирован is a по character, одному окну. and it Например, has в записи abilities. я You сделаю tap, прицельный выстрел и and бросаю гранату. your character can shoot Первая or проблема throw данной a схемы grenade. заключается в The том, что problem она of this проверяет scheme только один is that конкретный it функционал. checks only Он оторван one от всего particular остального, и function. для того, чтобы It is протестировать separated полностью from игру, everything например, else. при обычном So if тестировании you игры, want вам нужно to понимать все check остальные схемы, the которые вы составляли acceptance для других of новых фич. tool И build так up, как you все эти need to do it вместе, все эти схемы separately. было And then достаточно it was difficult to проблематично, bring у together меня all были the проблемы schemes. с I had делегированием problems проверок и with the своим delegating подопечным, of так как my я была checks не уверена в to том, что my они team сделают members все because I was not проверки sure так, that they как will я perform хотела. all the tests И the на way I wanted. объяснение уходило And it достаточно took много me времени. a lot of time to Попытка номер explain. два это наши Attempt традиционные number two, чек-листы. our И traditional самая большая проблема checklist. была в том, что The biggest одно problem маленькое here действие was пользователя that one выливалось small action of a для user тестировщика. was Это было не очень 10 удобно, checks так of как a tester. сложно It was следить not useful за because it was сроком like a monster. срочного When you чек-листа. have a huge Напротив, checklist продолжалось with это время, 300 которое lines, нас and it целый simply объем регресс. took all И of в our какой-то time, момент я поняла, что regress, все эти большие чек-листы acceptance, не and делают so самое on. важное. At some Они moment, I проверяют understood то, that чего checklists did хочет not получить пользователь check от игры. what the user Они wants проверяют to get функционал, from the но game. They check не the проверяют functions, but they интеграцию. don't check the И integration. для того, чтобы проверить интеграцию, надо In было order добавить to еще check the 100 integration, строк. you had to add 100 lines more. Мы пришли That was к why сценарию. we created a user scenario. It was attempt number 3, our final attempt. Dear colleagues, I'd like to pay your attention to the definition of ICTB. A user scenario is a set of transactions between the subject and the system. Subject, in our understanding, is a player, our user, or the administrator of our project. One important thing, it's not written anywhere that user scenario is a game feature. User scenario is what you can use at any project, but I work in game dev, so I'll have examples from games. Classical farm, here is a character, here and here. This character collects objects from the map, grass, stones, trees, and so on. For each collected object, he accumulates the energy,
and such objects go to the warehouse. Next slide, I want to show you how we formed our user case. It looks like that. Big table that was drawn classically. As a matter of fact, you can divide the information into two parts. Incoming information about the use case and the use case. So incoming information ID 1.0, name, executor, player in our case, description, short information about the rules for the characters, like energy, use, limitation of the character's movements because it cannot move through the stones and trees, for example. Priority, how important it is for the character. For example, in this case, it's high priority. Frequency, 100% of players. Preliminary conditions. In this case, priority is very high. How many players are going to use these scenarios? Because all farmers are going to use it, so we have written here 100%. Preliminary conditions, actions that lead to the launch of user scenario. A player has energy and it needs resources, it collects resources from the map. Main script is what the system does when the player takes actions. The system takes resources from the map, the system brings objects to the warehouse. The system opens additional script. This game presupposes diversity. If a player wants to collect resources and doesn't have place in the warehouse, one thing happens. If he wants to collect resources but doesn't have an energy to do so, another thing happens. Post conditions related to the state of the system after the implementation of the script. A new fragment of the map opens where he can collect additional resources or the character is moving around the map and waiting for the new commands. We know how this script looks like, but to develop it, you need to work. And when I say to work, you need to do 6 steps. Don't remember all of them, because I'll speak about all of them in more details. Step 1, decomposition. Decomposition is very important at any project, and I recommend you that if you have a new project and an old project where you do not have a decomposition, spend some time to divide it into the main elements of the application and go to other levels to understand what are the components you have as subcomponents and how they are interconnected. So here are all our components, and then we start with game dev. We determine key game moments that have an impact on the correlation between the player and our components. There's a list of 5 items. It was developed by me and during our game testing. Here is such a labyrinth. And first is the genre. In this case, it's a brain teaser. What users like such eye teasers? People over 35. Then we need to identify the used game mechanics, core gameplay and meta gameplay. For example, you can have a short way to go through the labyrinth, or you can have a longer one. Art and setting. If it's for children, you will have toys and animals. If it's for grown-ups, it will be related to Adventure Jones, for example. And level design, additional elements. How easy will it be
for the player to go through мы the уже знаем, labyrinth какие and модули у how нас есть в long it приложении, will be. на Now что we know игрок the будет обращать modules, we внимание. know what Теперь the мы можем уже elements обратиться к of самому the game пользователю, are, описать and его now we характер, need его to предпочтения describe и the примерно user, картину describe his поведения, как он character, будет действовать and в нашей игре. describe his Если вам behavior. немножко сложно с If it's этим, то есть difficult готовые for you, классификации, then we которые вы have можете ready-made использовать на вашем classifications проекте. you can use А если at your вы уже projects. достаточно давно And if you в are геймдеве working for a знаете long time вашего in game пользователя, то dev, вы you можете know your составить свою users, собственную then классификацию. you can Итак, начнем с create готовых your own решений. classification. Первое готовое We'll start решение with — это ready-made психотипы solutions. battle. And the Это first простая solution is классификация, battle состоящая из psychotypes. 4 пользователей, Simple которая classification составлена for для users MMORPG-шек. developed У for нас есть MMO and киллеры. Это we игроки, have которым killers. важно These are доминировать над games другими who want to игроками. dominate Они будут over other доказывать players. всеми They силами, want что to они prove самые with all сильные, their самые efforts that лучшие, they а are все the остальные strongest, the не best, очень. and others are Карьеристы — worse. это игроки, которым важно Career-oriented построить players. свое These будущее, players want to свою develop their важно собрать path, как можно больше their достижений и future. They медалей want и to подняться повыше collect as рангом. many medals as possible Социальщикам все это and предыдущее to вообще be не важно, higher им in главное, ranking чтобы был чат, system. было комьюнити и было Social с кем players, пообщаться. they want to interact and they Исследователи, want to have a они chat. окунаются в игровой And мир, им researchers, важны they тексты, им penetrate важно, into чтобы the был game world, большой they are открытый мир, в interested котором можно было in the заглянуть text, под каждый they камень. want to Это have a кратко big те world вещи, where которые they являются can этим find основным. something under each Психотип. object like a stone. These Следующая are four модель — main это psychotypes. мотивационная модель, Next которая model, составлена motivational Академией model, Quantic. developed Ребята из by Quantic в свое Quantic время Foundry. запустили открытое This анкетирование для всех company игроков, created которые an хотели open poll поучаствовать в нем. among И all the основной вопрос game был: а players, что вам and the main нравится в question играх? was, what do you После like того, как in они the games? проанализировали все Then they анкеты, получилось analyzed 6 all the пунктов. questionnaires and Что же came нравится up with игрокам в играх? 6 Конечно же, экшен. points. Игра What do должна they быть like? динамичная, там They должны like быть action, свои it should be повороты. dynamic, it should have unexpected Социальная turns. часть — это Social part, взаимодействие с другими all about игроками, interaction with возможность other прокачать свой players and навык. ability Когда to ты только improve открыл your игру, skills. конечно же, When you тебе have сложно что-то сделать, opened но потом the со временем game, ты должен it's hard чувствовать, как ты for you прогрессируешь в ней. to Достижение move за around, but каждый then you must feel the за progress каждое of новое открытие в игре mastery. игрок должен быть For поощрен. each achievement, you should be rewarded. Погружение в новый мир — это Then тексты, это immersion into нарратив, the new а world, также text, возможность покреативить, fantasy, создать narration, какую-то свою story, and комьюнити creativity внутри and игры. ability to design a Если community эта inside the классификация game. вам не If подходит, this вы можете обратиться в classification комьюнити. is not На suitable for просторах you, интернета you есть can множество ask классификаций a от самих question, игроков. На данном слайде представлены namely классификации ask community в for игре help. Unturned. There are Это a lot of сайт песочницы, classifications где made появляются by игроки с users. минимальным Unturned, набором for вещей, там example, оружие и is какая-то a броня. И simple им за счет того, game. что они It's побеждают like других a игроков, они получают sandbox. оружие There are получше, different вещи получше. players. It looks И, like a в play общем-то, pit. основная механика игры. Players Вся эта классификация have содержит various 16 weapons and they пунктов, can начиная get от самых improved. The маленьких classification игроков, consists of которые только 16 появились на points, карте и starting ничего не with имеют. small У нас на слайде players есть who представлен такой have just игрок, appeared on the начинашка, map. And добрый here on the начинашка, slide, который просто you can бегает see по a карте, beginner. пытается He's just исследовать running мир around и the map, как-то trying влиться в to это агрессивное find more information комьюнити. about the Заканчивается вся world классификация and understand this aggressive community админами better. злыми и добрыми, которые And проверяют, at что the other end на of нашем сервере classification, they соблюдены все are правила. admins that are either Ссылочка, кстати, внизу. kind or angry, and they make sure that Так, all а the теперь rules перейдем are к observed on the классификации, map. которую Now, мы сделали let me на tell наших you about the проектах, так как classification that we предыдущие developed немножко не for подходили. our project Итак, because у the нас previous есть игра classifications didn't work for с us. механикой We have a IO. game, Это there is когда mechanics ваше called IO. распоряжение поступает When некий you персонаж, have который a должен, character перемещаясь по that карте, поглощать should другие объекты, либо других eat игроков. the За счет object, этого увеличится в размерах и, it becomes соответственно, bigger, набирается очки. and that is how he collects Итак, какие points. же классификации What мы are the составили для этой игры? classifications for Самая this простая game? и самая The очевидная — easiest это one насколько игрок is знаком с данной how a механикой player и is насколько familiar часто он with the играет в нашу mechanics игру. and how У нас often есть he plays новичок, our game. There который is a beginner не играл в такие who игры и has вообще never не знает, played что ему such games делать. and Он doesn't know случайно what to скачал do. и начинает He has исследовать данную downloaded игру. the game Он сталкивается с randomly объектами, которые and не starts подходят ему playing. по He уровню. faces the Его objects поглощают that are другие too игроки. big Конечно же, он and other заканчивает players где-то в eat конце him. He финального списка и finishes получает somewhere очень at маленькую the награду. end of В the противовес list, and ему his есть reward is бывалый small. человек, который знаком On с the этой other end, механикой, there is an и experienced он player, давно a играет в player who наши knows the игры, и mechanics. поэтому он He знает, has been в каком playing месте our games for a располагаются long какие time. He объекты,
knows what objects are located, what players and objects he can eat, and what objects he must run away from. There are other classifications like time management. Our round lasted for 90 seconds, and we divided it into 3 parts. The beginning of the match, when players come to the map and their task is to get bigger. Middle of the match, where they need to preserve their weight and not be eaten. And the end of the match, when the players must collect as many points as possible, eating everything you have on the map. It seems really simple, but the most difficult game we had for classification were brain teasers. The main 2 questions we had was why do they play our game and why? As for why, everything is clear, just to waste time. How was a question that I couldn't answer for a long time. I was in dead end. Why users play this game? Perhaps they have some psychological processes going on in their brains. I penetrated into psychology, the science, and I came up with the conclusion that in order to succeed in such a mind teaser, you need to be attentive. You have a field, you have words, attention will help you find the right words. It's a biological indicator. There are people who can process the information quickly. Such people will be here in point 2. They will be able to find words quickly. They won't use the hints, and they will receive rewards and scores for quick round implementation. And they will be users with low attention. They will make mistakes. They will choose not the right words. They will choose the words with grammatic mistakes, one letter longer or one letter shorter. And there will be average users. They will use hints. They will make mistakes, but they will continue playing in a light mode. If it's difficult for you to develop your own classification, you can use your own game experience. The game industry is trying to cover more areas, making everyone a player. So do not forget about it. Analyze your actions in the game, what strategies you use, and the easiest thing you can do to develop an alternative scenario is to do everything completely different came up with the exciting solutions specifically for your project. Summarizing what I said in point 1, 2, and 3, I can tell you that we divided the models, the relations, the players, classification of players and users, and their main behavioral patterns. Now we need to understand why we develop such documentation. It may be regress, it may be acceptance testing, penetration of other team members, and to understand our users. Now I'll show you our script scenarios. A lot of letters. Sorry, please stay tuned. For a farm, it was like that. At the very beginning, we didn't know what functions we will have in our game, so we developed preliminary scripts. 2 blocks, description of the script, the name of our player, his likes and dislikes, and what he is going to do, and these are the things he is going to do for sure. A farmer is always a player who is going to collect all the advantages. He will collect resources, he will calculate how many resources he needs to construct the building, how many resources he will need to improve the building, how many resources he will need to create some kind of difficult objects. And of course, he is not going to pay, unfortunately. Next, when we attached these techniques of test design, it's classical for a shooter. This function goes like run and shoot. Here is our player, and here is our game, here is our system. First step, he tries to run. Second step, the player tries to shoot. Step 3, the player tries to recharge the gun.
дальнего боя, некоторые были и ближнего боя, поэтому game, отсюда и there появились was a альтернативные close сценарии, field где and игрок far field пытается атаковать своего scenarios. противника в ближнем бою, If и где в players 3А try у to игрока нет attack the возможности enemies перезаряжать, так как in не the надо close battle перезаряжать or in оружие the faraway ближнего боя. battle, in Затем мы cases начали when you need to адаптировать эту схему, recharge your чтобы gun она and была you don't have to. более приемлема There are для various schemes we try to adapt приемочного our тестирования билда. script И получилось что-то for примерно такое. testing. У нас And был as a обычный matter of fact, в this котором is мы what we had. расписывали, It's a что regular делает пользователь, checklist это where we буква wrote P, down что what на the это user is реагирует doing, система, letter P, мы how the проставляли system уровни reacts, тестирования letter S, и, we check the собственно, levels статусы. of testing Такую and систему came было up with a очень test легко контролировать, status. очень It легко was easy to control the system and проходить it was easy проверки, to и run such самое tests. важное. And most Здесь important thing, описывалось то, что делает we пользователь, described here what the все, user что was мы doing, ожидаем от проверки, what we и самое expected важное from это the реакция test системы, так как and what очень часто reaction the мы system где-то gave в us, процессе because разработки often теряли during the анимации, development we к сожалению. lost animations. Ну, как Unfortunately, любитель it was like привносить that. что-то своё, I если like to вы bring тоже something любите new to the придумывать свои system, and if you велосипеды, also у like нас to появилась create a схема wheel, посложнее. we developed a Если посмотреть scheme внимательно, у which нас was есть more difficult. основной сценарий, Here который is the main представлен во второй scenario, колонке. У column нас 2. есть альтернативный We have an сценарий, который alternative представлен scenario, тремя колонками далее. 3 columns Например, у нас есть after it. основной сценарий. Запустить Main таймер scenario. ящика на лобби, ускорить Launch таймер за рекламу the и timer. забрать награду, которая будет у нас в And ящике. here you can Так как see не все improve the будут timer for игроки смотреть рекламу, у advertisement. кого-то будут Not дополнительные all кристаллики, the players чтобы are going to пропустить check этот the неприятный момент. advertisement. Все выступают в альтернативный So сценарий. if they Выкупить don't do ящик за so, кристаллы. they can И go затем to идет основной script сценарий, 1. получить It's an награду из alternative ящика. script when they want to get a reward Для тех, from кто the box. пропустил главное объявление, If you have missed the main announcement at the very beginning of my presentation, I want to come back to this question. Perhaps you ask the question to yourself, I work at non-game project. What do I have to do? только Same six мы немножечко steps, поменяем второй и третий. but we can Всё также replace начинается с декомпозиции, step так 2 как and изнанство 3. It all приложения starts with это очень важно. decomposition. Because we work in Затем вы должны application, it's определить те фичи, very important. которые Then you need to вы будете determine the продавать и на features которые вы you are должны going to сделать sell упор. Для этого and вы that you можете are going to поговорить с focus вашим on. продукт-оунером, Talk to который your расскажет product вам, owner. как он предполагает, что пользователь будет He can tell you взаимодействовать с how этими фичами, users как он будет will их cooperate использовать with such в таких features, условиях. how users Сидя are going дома, to use с such постоянным features, интернетом, sitting at в home, метро, по дороге. having Wi-Fi Также вы connection, можете обратиться in к the статистике, subway, on the way home. посмотреть там You can типовые check карты, statistics, you can статистику check использования, the составить maps, воронки, statistics of поговорить usage, с дизайнерами, create почему funnels, они придумали whatever. большую Talk to красную designers, кнопку посередине вашего why приложения. you И have в a big зависимости от red полученной button информации in the middle вы of также your составляете application, классификации and on the basis of this пользователей и модели их information you поведения can в вашем create приложении. classification of your Дальше users всё то and же самое. models of По their сути дела, behavior. пункты 4, 5 Other и 6 things это repeat. оформление Point 4, полученных 5, знаний из and пункта 6 1, 2, 3. is when you process the Какие плюсы мы information получили от you get пользовательских from point сценариев? 1, 2, and 3. Конечно же, мы What увеличили information do we get from the мы user увеличили script? погружение наших We тестировщиков на проект, Make и sure я that перестал our бояться testers того, get что involved in the мои project подопечные better. пропустят And I'm not очередной afraid баг, anymore который был that связан my именно team can miss a с самой bug игрой. related Так как to мы a были game. не знакомы с подобными играми, We didn't know некоторые about из нас such стеснялись, games, например, and в шутере some ворваться of в us основной were замес. afraid, что-нибудь. for example, to throw Также мы something in the уменьшили middle of the battle in the уменьшили shooting время game. на создание самой Then we decreased the документации. time for the Например, development of например, documentation. если вы вспомните For слайд с example, if you описанием, remember, there was a фермера. slide with the description of a в farmer. оригинале он в 3 раза длиннее, и на его написание Originally, it ушло was 3 times longer, and it Также took мы us ускорили 5 minutes прохождение to нашего чек-листа, write поэтому it. что тестировщикам не нужно было Now пересчитывать it все goes 300 quicker строк. because для каждого из testers них don't have проставляя to свой check статус, all и мне 300 было lines. легче их You can мониторить, write потому down что your сами status, пользовательские and it's сценарии easier. занимали, Also, it's наверное, easier строк for me 40. to check it. Также мы развивали свою команду. We Я люблю, developed когда мои our team. тестировщики I like развиваются, it они when узнают my что-то testers новое, они get погружаются в ту improved сферу геймдева, в and которой they они get оказались, involved in the new получали более game глубокие sphere знания о проекте. and receive Также мы deeper оптимизировали knowledge все about наши the проверки project. We also проверяли optimized только all то, our что checks, действительно and we важно checked пользователю. only the information which was всяких really исключений. important for the Какие user. трудности могут What возникнуть are при possible внедрении пользовательских difficulties сценариев? when У you вас нет опыта use
пользовательских such сценариях. scenarios. Вы For только example, сейчас you are not узнали об этой experienced. технике. This is the first Но time you немножко hear about these практики, это не techniques. так сложно, как может But показаться. with У вас experience, it недостаточно will come. знания о It's not системе. difficult. You Это have less дополнительный information стимул about для the того, system. чтобы It's an additional поговорить с людьми, stimulus у for которых you эти to знания talk to есть. people who have this У knowledge. вас будет, You возможно, perhaps трудности с have менеджментом, так как вы difficulties не with знаете, какой management тип оформления because you вам don't выбрать. know what type Какой of тип оформления вам будет понятен, и его format будет you легче should choose. контролировать. Также Choose the one это which will be требует easier for развития you to control. в членах вашей In команды, addition to чтобы они that, it поддержали вас requires в the этом development исследовании. of your Ну и team самое members. They need to банальное, возможно, вас support you in устраивает such ваша research. текущая And документация, the и easiest thing, perhaps you're happy вам with your просто не нужна documentation новая. and you just don't need anything new. Однако, я надеюсь, что после However, сегодняшней I hope that презентации after 2 days вы все-таки presentation, уделите немного you времени will этой технике тест-дизайна и spend узнаете что-нибудь some для себя time новое. Спасибо за learning more внимание, я готова about ответить на ваши scripts вопросы. and user scripts. Thank you. Спасибо за доклад. Thank you very much for the presentation. Do you add to the user scenarios descriptions on how to put negative effects on characters? У нас была самая главная проблема в том, что когда Main мы problem we had проверяли is that when we в шутере, мы checked in the проверяли shooter, просто функционал, что персонаж получает урон, персонаж стреляет, We персонаж бегает. И мы не check that учитывали they вот эти сценарии, что, например, run. персонаж может попытаться выстрелить, а And, ему прилетит стан, We don't и check он не the сможет scenario сделать that выстрел. Именно they пользовательские can сценарии shoot, загоняли but его в they эти receive модели. a stun. Мы в основном делали Was так. the, Либо мы uh, играли с ботами, User scenario, they которые put them in this предусмотрели, model. либо мы собирались и устраивали такой маленький между собойчик вдвоем. We could go together and made a battle one-on-one. Если для разных типов юзера у вас есть Could сценарий, that be приводящий просто к разным результатам, same scenario leading to different results эти сценарии по юзерам if или you group them по based on the users or производимым действиям? the actions that you Если мы completed? описываем We просто describe сценарий, simply с фермером, у нас был игрок-фермер, игрок-строитель и так далее. Мы группировали их по юзерам. we group them according to the Если users. чек-лист, то там уже приходилось по действию. It was a checklist, we grouped them according to the action. Меня зовут Катя, добрый день. У меня вопрос не по документации, а вообще по тестированию игр. Это очень Question интересная about тема. Я вот game сама testing. очень хотела I этим would really заняться. like У меня to такой вопрос. get involved into this. Насколько у человека, который только пришел в How тестирование игр, much как долго сохраняется how вот long азарт и does the увлеченность person, игрой, и когда наступает ненависть, если она наступает? when does the person who come into Все this очень зависит от той area компании, в or которой field вы устроитесь. start Если hating вы this? устроитесь в какую-то маленькую, It depends on the маленький company инди-проект, то that вот you эта get романтика, employed она у by. вас сохраняется If очень it's долго. a small Если company, вы small indie устроитесь project, на большие проекты, то там nomadic уже attitude начинается can рутина, там уже начинается persist for необходимая long. часть If строгим it's a оформлением. big company, Если вас this это не routine пугает, can то kill you. главное If you're not afraid of устроиться в this, компанию, где most importantly, не remember that you прессуются need to сроками и employ есть in the, финансирование. get employed by the company where you're not pressed for time and there are Здравствуйте, deadlines. спасибо большое за доклад. Thanks for our presentation. Подскажите, пожалуйста, как I would вы like to справляетесь know с тем, что how do you на самом cope деле сценарий with this получается scenario опытного тестировщика, для него крайне недостаточно информации, то есть какие-то when there's not enough использовать, information или for the как вообще new попасть в developer, такую ситуацию, там, как when they don't have enough произойти, какие cheats, вводные данные добавить, как там что-то накинуть, codes. как вообще, то есть вот такое. В девелоперских билдах по традиции у всех According to tradition, надеюсь, что well, у всех traditionally, есть девелоперской everyone has где a можно developer's себе что-то panel when they добавить. can add something, Есть right? обязательно читы, да, Yes, there are то есть не указано, как separate что-то cheats, делать, абсолютно новый человек. but if it's a Абсолютно one новый person, человек, it's a new person coming. Первое знакомство с приложением, First, я считаю, что оно не должно быть сочетанием. time of Человек должен проникнуться самой игрой, meeting the прострадать app, все эти самые they need моменты, все to эти самые paywall, которые get involved in the game, испытывает пользователь. suffer И all затем the уже мы ему говорим, что moments вот так, 2 раза that тапаешь, the users сращивается does, панелька, does здесь ты набиваешь себе and we уровень, tell здесь them ты that you перечисляешь tap себе 2 кристаллы. times, На you первое get знакомство crystals and so on. вот оно прям натуральное должно быть. But the first meeting must be really natural. Большое за доклад. Thank you for the Скажите, presentation. как анализируете How do you вообще analyze поведение ваших игроков, the перед тем, как behavior of your создавать новые user cases? users before you А, create new ну и user вообще, как cases? как вы наблюдаете And за how ними? do you watch them? На предыдущих проектах у нас были The previous записи в базах данных. Это projects записи we have просто databases, балансировать, records, например, какой у for него example, their уровень, что у balance, него their куплено, level, что у него экипировано. and Потом his мы делали equipment, выгрузку с баз данных, and his анализировали, какие purchases. персонажи Then we чаще всего uploaded data, используются retrieved data for the игроками и как databases, они analyzed the scenarios that they're одевают. most closely used, Затем and мы how просто they вписывали, что, they put например, them у on. вас And есть then we игрок added that, солдат, for он там example, we использует have a там soldier АК-47, player и who uses поэтому берем AK-47. солдата, That's why we АК-47 и
soldier AK-47 and Для go into игр the попроще, combat. например, And for simple головоломок, мы battles like анализировали, quizzes, на каком уровне we analyze at находятся what наши level игроки, в our какие головоломки они gamers are предпочитают играть больше, and which и quizzes they есть ли у них prefer какие-то and трудности. what are Например, как the часто они используют подсказки. difficulties, how often do they use prompts. Вот. Это, получается, не That's каждый it. релиз мы делали. Так It как wasn't релизы happening иногда бывали during the достаточно every часто, release когда, since например, we раз в all 3 месяца. had releases once in 3 months. Здравствуйте. Hello. Вы в презентации приводили пример. In your presentation, you gave us an example of the user scenario. Вы вот прямо их так используете, да? Do you use them the way you showed it to us? So this is your user scenario that you use in the project. Скажите, Yes. Всё так и было. насколько вот вам удобно работать с How таким форматом? Я понимаю, это Google таблица. convenient is it for you to work with this format? As I understand it, it's a Google table. For For example, you need to choose a pool scenario with a critical priority. How will you choose that? How is it convenient to use the Google table and not the test documentation management Так как program? пользовательский сценарий Since очень the user важен для перекопать, scenario, поменялся какой-то приоритет, нам if важен priority первый, changes needs to важен be игрок-собиратель, а не reworked, игрок. for example, we need a Поэтому мы collect просто, когда ставится задача тестировщику, when я the говорю, tester что вот gets этот сценарий, он в приоритете, ты его делаешь в первую очередь, все остальные target or приоритетом пониже. Если брать именно get такой scenario, they work вариант out how to оформления, change it. то здесь уровень тестирования у нас Here the small, level of уровень ниже testирования это install is и acceptance. mock. И вначале, конечно же, тестировщик At the прогоняет beginning, small, the где мы tester закладываем основные сценарии, самое важное. works И with the затем, basic если scenario, есть задача and when there's a регрессить, то мы task to добавляем, что, regress it, we например, add that преемочное тестирование у нас должно быть по инсту либо по acceptance. it needs to be used via the install. Там на пару слайдов назад. Can you go back a couple of slides Подробное такое описание именно. with a detailed description of the test case? Там прям тест-кейс был There такой. was a test case. Вот у вас There есть it is. пункт дополнительный Here you have сценарий. the Игрок пытается собрать item about the additional scenario. достаточно энергии, и у вас вот здесь не указан Here you don't have it, ожидаемый результат. the То есть если expectation of the result. девушка говорила, пришел новый As a на personal проект, example, that вот у вас there's a newcomer дополнительный in your сценарий, project, и and что have он additional должен scenario. сделать в итоге? What do they Всем понятно. have to expect? What do they should they expect? Ну, а может там должна быть какая-то особенная анимация, They особенный should тест have some ошибки, special который у вас- animation and special. Начнем Error с маленького test. уточнения, которое забыл вставить. Например, у Well, I нас start with a есть small clarification, small предварительные note. For условия, example, we где have игрок preliminary дважды conditions. ресурсов на касте. Ни один игрок в своем здравом уме не будет And сидеть с планшетиком, not потому a что вот я single дважды sane тапну, и мне player что-нибудь начислится. thinks Игрока that будет if they цель tap two собрать балл, times, он they будет will делать have вот эти anything штуки. given to them. Поэтому, The когда goal is to возникает collect вопрос, что the должен buttons. игрок увидеть, So what the если question он пытается arises, собрать, а у него недостаточно what are they энергии, trying to то do? Do я they have считаю, enough что в energy? данном I think in случае this это case, слишком такое this is too узкоспециализированное, narrow. и логично, что And it's logical that здесь у игрока here the ничего не player произойдет. will В end up данном with кейсе nothing. такой слишком очевидный. So this case is too obvious. Спасибо. Thanks. Закрашится игра — это не тест-кейс. Сорян. Ребят, спасибо за доклад. У меня Thank тоже you был for your опыт presentation. I also had an Интересно experience working делать. at game dev testing. Интересно было это вспомнить. В It's общем, вопрос в том, it was что interesting понятно, to что сценарий покрывает recall it. большую часть Clearly, всех scenarios тест-кейсов, cover но majority что of насчет scenarios. негативных What тест-кейсов? about the Какой negative контекст test сценария cases, в or него как-то учитывается? is they Но также consider различные negative scenarios? мобилки в том числе, да? I mean the Нас mobile много devices as well. Вот. Yes, we only work with Сами mobile там device app development. поведение сети такие, то есть это I все mean тоже the остается в сценариях или все-таки problems with connections. I mean, not all the test cases fit into scenarios. Are they grouped somehow, or do you don't pay attention to something? I mean, the security side. I remember a huge number of scenarios that is impossible to cover with this approach. No, they're not Нам поступает в тестирование новая фича. user case scenario. Мы ее прогоняем на We все get a new непрерывание, feature, нагрузочное, and we test it for interruption, функциональное, UI, functional usability и так UI, далее. usability, and Вот, other когда мы проверяем scenarios. новую фичу от и до, When they test мы the уже new features учитываем и upside прерывание, и we переход can по сетям, и закрепление
закрытие consider приложения, уход в the блок и тому подобное. many different this will end up in regression. Может на смоке проверяться. Security may be Обмен tested данных, with a что-то smoke, такое. То есть там оплата. data replacements. Оплата, она проверяется вот прям вот каждый раз. Деньги это очень важно, поэтому это не В общем, наверное, пропускаем. не совсем правильно No, I maybe вопрос I сформулировал. didn't Мне ask кажется, the что right всё будет question. удобно I think написать тестовый not сценарий. everything will be Почему? could be У вас kept in может быть test тестовый scenarios. сценарий. You can have a Пользователь едет test в scenario интернете и that the user Пользователь едет в метро и хочет is поиграть. in the У metro нас and wants в to Минске play. In Minsk, метро доступно только на metro первых is трех only станциях. Все остальное это оно есть, оно нет, оно есть, оно нет. Поэтому available, вы the просто internet available on прописываете в вашем сценарии, что пользователь там начинает the собирать first three ресурсы, stations. отвалился интернет, данные And not кэшируются, появляется in интернет, every данные station. отправляются на сервер. Как реакция системы So на то, you что can пропал only интернет. tell the system that the internet will be interrupted. Если вам нужны какие-то дополнительные If проверки, you need вы, some конечно, additional можете checks, записать свои пользовательские you can сценарии. put it in the user scenario. Добрый день. Вы так сделали Good оговорку afternoon. на здравомыслящего игрока, что, на мой взгляд, довольно-таки You mentioned the sane потому что многие игроки, к player, сожалению, which не is doubtful здравомыслящие because игроки. unfortunately many players are not Заезженные sane. геймеры вам точно As an скажут. avid gamer, I Рассматриваете ли can вы как-нибудь testify to нестандартное this. пользовательское поведение? Do you somehow как раз-таки человек здравым уме test делать the не будет. insane Ну, например, human behavior? в игре Generation For Zero, example, in a Generation вот Zero знаете, game, if там you know what есть I'm talking роботы, about, и the если на этого robots, робота, например, and запрыгнуть if ему на голову, you он ведет себя jump on крайне the head странно. of this robot, Ну, такое, it оно behaves вообще in a не strange way. предполагалось It разработчиками, wasn't предполагалось, supposed to be this что way. убегать ты будешь, You're убегать supposed ты будешь, to от него be куда-нибудь прятаться. trying to Вот, hide но того, from что it ты or run снесешь from ему на it голову, они не and shoot at предполагали. it, but they don't think that you would Какие-нибудь подобные варианты that you у вас would вообще как-нибудь decide to jump on his head. тестируете, Do you попадаются? somehow review or Опять же, test such мы знаем про scenarios? таких любителей We know запрыгнуть about и the одеть лицом crazy на guys голову, like this поэтому все это who учитываем want при to jump on the тестировании robot's head. нового We функционала. consider it И when у we нас test есть a new такой functionality. маленький We have пользовательский сценарий, this который мы small называем user пользователь scenario that эпилептик, we call the который epileptic просто user делает в игре все, что обычный человек who делать does не будет. everything in the game that a regular person wouldn't do. We do have such scenario. Еще один вопрос. Another Все question. ли эти сценарии, которые у вас описаны вот Do в такой форме, all the все ли они, scenarios отдельны и Are all the планово scenarios that you mentioned изолированы? Или во separated? время регрессии вы Or during the всё-таки regression, пытаетесь you как-то somehow экономить за счет try to каких-то save общих shared steps, там, uh, пререквизитов? Вот. on shared Пытаетесь steps, вы как-то prerequisites, объединять шаги, how you которые можно trying сделать to вместе быстрее, чем unite, по put отдельности, together проходя the каждый steps. сценарий. У нас есть очень любимый шаг. We have a Пользователь favorite прошел step туториал. called the Рекомендую. user А в остальном? went through В tutorial. остальном, например, I recommend it. And what about everything else? что мы еще использовали? What else do we use? Пользователь прошел туториал, User пользователь там, went например, past сплавал the на какой-то tutorial, остров, or что-то they там поделал. swam Да, to если нам нужно сделать an island. быструю регрессию, We нам want to важны make вот эти a quick шаги, regression. то We're not просто interested там in these пунктики, steps. 5 пунктов в основном. И We наши have тестировщики по ним прогоняют. 5 А steps. эти пункты как-то можно five какой-нибудь steps. какой-то, не знаю, run собрать Can отдельно, you выделенный collect a separate run по тегам? Вот если действительно on если всё tags? в Google Docs, Indeed, мне if кажется, it's это all нужно in просто Google знать, Docs, you simply открывать need какие-то to определенные open таблицы. particular Нет tables. ли какой-то, ну, не знаю, There are some чего-то большего, чем просто мнемоника для something more than the запоминания mnemonics to приоритетных remember the вещей и менее priorities. приоритетных, чтобы просто Less раз and и more получить priorities. сразу готовый Just simply чек-лист, get the ready-made ну, или не checklist чек-лист, and но then какую-то выборку среди этих сценариев под or just a selection of the scenario определенный запрос based on объема the тестирования. particular request. Смотрите, если вы сделаете первые 3 пункта, декомпозируйте приложение. Определите своего пользователя и что он делает. Определите, как он If you взаимодействует с decide игрой. how Если вам your придет user задача, works например, with the game, проверить нового героя, if который your task is стреляет to check the ракетами new из-за кустов, player вы уже works, после who этих shoots 3 rockets шагов from будете the сами bushes, автоматически the 3 предполагать, что steps you пользователь will будет делать с этим новым героем. try to predict what the user will Даже be doing задача with this может стоять такая, может character. проверить нового героя. И вы уже The будете task will знать. be to Просто вы check the знаете, new что character. пользователь с этим You делаете. will simply know И what the основной user плюс does with them, the major пользовательских сценариев advantage и of то, что вы the user scenarios, обучаете своих тестировщиков, and that you они test уже and знают, you как пользователь, что testers, они уже they предполагают, что know пользователь будет the делать, и они уже users, автоматически будут what the обращать users на will это be doing, внимание. and they'll be paying attention to it automatically. Возможно, какие-то So it means that отхождения от there are some того, что написано deviations здесь, from what is written на here, основе интуиции based on the тестировщика. tester's Да, intuition. пользовательские сценарии они Yes, должны быть the user достаточно scenario обобщенными, чтобы дать should, свободу needs to be тестировщика quite сделать general to какие-то give вещи freedom по-своему. to the tester to do some things as they see it. Здравствуйте, спасибо за доклад. Hello, Вопрос thanks for такой, the может быть, не presentation. совсем из геймдева, но
question is not particularly related to the game type, but do you use the matrix of the Нет, мы не coverage используем. matrix? No, we don't use it. So how do you decide that you have enough test cases that you've covered the whole functionality? Так, вернемся к первому шагу. Let's go back to the Когда мы first делаем step. декомпозицию проекта, When we на этом этапе мы decompose the определяем project, уровень we погружения в decide наш on the проект. emergence И level. получается, если мы делаем первый уровень So it декомпозиции, means то if это we будут make the такие first легкие level of проверки, и decomposition, понятное it дело, means что that мы the не checks будем will be ожидать light, and we would not глубокого и expect полного some тотального deep and покрытия. full total Если мы coverage. будем углубляться If we go до deep, 5-го, 6-го, там, и так up дальше to уровней, 5th or уровни, 6th которые level, вот на грани от того, что вы then, будете прописывать, on the что level, вот соберешь этот камень, и тебе it начислится means 7 that камней if на you склад. get the Это stone, you have получается уже 7 очень small глубокое stones покрытие. Если in вы your будете гонять warehouse. проверки It по means that такому уровню this is a декомпозиции, very deep то это значит, coverage. что If you use вы this считаете, decomposition check, it means you'll покроете be все возможные результаты. covering all the potential results. Последний Thank you. The вопрос. last question, please. Скажите, пожалуйста, вот когда вы описываете тест-кейсы, скорее всего, When you у describe the вас test cases, I складывается либо некоторое thought дерево that you probably get a вычислений, что test нужно case проверить, либо там более сложные of what какие-то needs to be структуры. checked, or more complicated structures. Для таких вещей у вас используется, So you например, use for снапшоты these состояния, things чтобы поднять из него и пойти status по другой snapshots ветке, например, тестирования, что-нибудь подобное. to go a different branch, follow a different branch of testing. Матрицу мы оформляем с помощью таблиц. We make Если вы metrics спрашиваете об этом, using the tables. If you're asking about this, I mean the technical side. Когда вы оформляете какие-то требования, у вас есть When you точки describe зрения, где the вот до requirements, этого у вас вы повторяете you 5 have раз, потом the пошли по каким-то разным сценариям. points of deviation. Для того, чтобы быстро дойти In до order to reach вычисления, вы the используете какие-то point технические средства типа там снапшотов, то есть quickly, do установили you вот use это special состояние, technical means like зафиксировали, snapshots? прошли один вариант, второй вариант, третий, там четвертый. Или вы доходите Or до do этой you точки reach this каждый раз с нуля? point every time from scratch? вообще, по-хорошему, нужно доходить Well, с нуля, the проходить best с нуля, case но scenario так как времени should всегда be нам done не from хватает, scratch, but мы since we можем are always использовать pressed for какие-то time, заготовки пользователя. we can Например, для каждого из make the пользователей user's у нас есть какие-то preparation свои параметры, samples. которые у него идут сразу. They Например, have у него their там own 23 уровень, у него 100-500 монеток, у него 23rd активировано level or 150 coins оружие, и мы просто They have подгружаем этот certain профиль и weapons тестируем дальше на нем. available. В принципе, заготовки для We этого. upload this profile and test it on it. Спасибо, Наталья. Thank you, Natalia. Приз. And the Так, prize и приз у goes нас to уходит- у нас уходит- Хорошо, этому парню. this guy. Да, вам. Yes, to you. Всем спасибо за внимание. Thank you for your attention.